failure or refusal to register a SIM card or kanang dili pag mo assist, and sale of stolen SIM cards, and breach of confidentiality or breach of confidentiality due to negligence, no. So rest assured, ang data that you will be providing sa ato mga websites are kept confidential within our database and will not be shared with any entity without ang consent sa end user mismo, no. There will be cases na it may be necessary nga i-provide ang information. However, this will need a court order for the information to be released, no. So dili siya basta-basta nga i-release sa mga telcos with their own volition, but this needs a court order para ma-release. Wala mi buhaton nga bati sa data, diha lang na siya, safe na siya, dili mi mo pagawas kay because we abide by the data privacy law. So magbase gihapon mi sa if ever ipakuan court order with sa NTC. So kana ang data safe, walay buhaton.